Ist noch nicht startet. Okay, das ist jetzt in Ordnung. Wo sind die anderen? Schon weg? Sie haben Angst jetzt vor der deutschen Grammatik? Schon? Das ist ein bisschen zu früh. Okay, wie war es mit diesem Handout? Hoffentlich habt ihr alle diese Übungen bekommen. Yes, sir. Ja. Habt ihr Zeit? Ja, habt ihr Zeit gehabt, die Sätze zu bilden? Yes. Und gab es Probleme? Ja, gab es Probleme dabei? Yes, sir. Oh, es gab Probleme dabei. I was hoping you would say no, then I could have happily gone to the next one. No, sir, nicht in Sätze, aber einige andere Fragen. Correct. Ich auch Fragen mit die Oh, andere Fragen ist okay. Andere Fragen ist okay. Aber hier in diesen Sätzen, wenn ihr Probleme habt, das bedeutet, dass es Probleme auch für mich. Nein, Sir. Ich habe Probleme, dass Sie haben senden mir, aber nicht in Plusform oder Präteritum, aber the pronomen one. Yes, sir. That's the exercise. I think I'm getting a call from the President of India. I have to go there right now. Oh, okay. Yes, ask the doubt. So we are asking. I know to have a doubt is good, but have so many doubts. So many, yes, sir. We have so many. Correct. You have so Ich many. habe nur 3. Nein, ich habe 5 oder 6. Also 5 oder 6 plus 3, das ist schon 8. Babita und Raja und Shashank? Also. Ich habe 2. Okay, 2. Oho. Also, das ist wieder ein Dutzend Fragen habe ich ja vor mir. Good. I'm supposed to be solving these questions and your doubts. I hope you continue to have doubts. Because as I was told by somebody once, or I remember reading it once, wenn man keine Zweifel hat, keine Fragen hat, das bedeutet nur 2 Sachen. Ja, keine Fragen bedeutet nur 2 Sachen. Erstens, ihr habt alles verstanden. Also keine Fragen. Zweitens, ihr habt nichts verstanden, also keine Fragen. Yeah. Also dazwischen ist das Problem, wenn man etwas verstanden oder nicht verstanden hat, dann gibt es Probleme. Ja, das schon. Also, bei dieser Übung gab es Probleme. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Yes, sir. Yes. Also die Übung hier, bilden Sie richtige Sätze im Perfekt, Plusquamperfekt und Präteritum. Ja, alle 3 Formen. Yes. So, gab es hier Probleme? Nein, Sir. Für mich nein. Ja, Sir. Ich habe Okay. Probleme. Ja, Babita, bolo. 9. Satz Nummer 9. Also, wo war das Problem hier? Wo steckt das Problem? Sir, ich habe nicht verstanden die Sätze. Es gibt hier 3 Nomen und ein Verb. Und wir müssen diese Nomen, diese Substantive so zuordnen. Und dafür brauchen wir die Frage oder die Fragen. Wer? Was? Und wen? Also wer bringt was? Wer bringt wem was? Wir haben hier 2 Personen, Ober und Gast. Der Ober ist der Kellner, Waiter. Ja, Waiter oder Kellner, der Kellner im Restaurant. Der Gast, der Guest und die Zeitung. Also Zeitung ist ein Objekt einer Sache. Also Sache bedeutet, das steht unter was.
Richtig? Yeah. It's a thing. So it cannot come under who, it cannot come under to whom. Also jetzt. Eine Zeitung bringen, also jemand bringt eine Zeitung. Also wer bringt die Zeitung? Der Ober oder der Sir, Gast? das ist die Problem. Der Ober. They're over. Der Ober. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja, Babita. Ich verstehe, was du meinst. Okay, der Ober. Und wem bringt er die Zeitung? Yes. Der Gast. Their Gast. Dem Gast. Correct. Their Gast. Dem Gast. Right? Wem? Dem Gast. So, jetzt haben wir unseren Satz. Der Ober bringt dem Gast die Zeitung. Aber ich glaube, wir müssen ihn perfekt machen, richtig? Genau. Das ist die Also richtige Satzung. genau, das stimmt. Aber Schritt für Schritt. Sie hat gesagt, sie hat das nicht verstanden. Ja, leider. Babita sagt, sie war total konfus. Also deshalb erkläre ich es ganz vom Anfang an. Schritt für Schritt gehen wir weiter. Ja, okay. Ich habe gesagt, ja, Also wir müssen ihn perfekt. deswegen, also zunächst müssen wir dann identifizieren, herausfinden, wo ist das Subjekt, wo ist das Objekt und wo ist das Verb. Und wie viele Objekte gibt es hier? Es gibt ja eigentlich zwei Objekte. Diese zwei. Was und wen? Einmal Akkusativobjekt, Zeitung, und einmal Dativobjekt, dem Gast. Natürlich, also der Sache nach, as per the situation, who brings what for whom? Also normalerweise bringt der Kellner oder der Ober, der Waiter, he'll bring a newspaper for the guest. Es kann auch sein, dass der Gast eine Zeitung mitgebracht hat und er gibt es dem Ober. Possible. But normal situation, the waiter will bring a newspaper and give it to the guest. Right, Babita? That's how it works, no? In a Yes, sir. restaurant, ja, in Klar. your family, wenn ich was bestelle und es gibt noch Zeit, bevor was ich bestellt habe vor mir auf dem Tisch steht, kann ich auch eine Zeitung bestellen. Herr Ober, bitte bringen Sie mir eine Zeitung. While I'm waiting for my coffee, please get me a newspaper. Das kann auch sein. Das passiert auch in Europa. So, der Ober bringt dem Gast die Zeitung. Remember, if you have two nouns, the dative noun comes before the accusative noun. The indirect object comes before the direct object. So now that we have finished this, let's put it into perfect. So we lautet der Satz im Perfekt jetzt. So Ganesh. Ja, bitte. Der Ober hat dem Gast eine Zeitung gebracht. Okay? Präteritum. Ja, Plusquamperfekt und Präteritum auch. Präteritum. Der Ober brachte dem Gast eine Zeitung. Ja? Plusquamperfekt. Der Ober hatte dem Gast eine Zeitung gebracht. Super. Well done. Any other sentences you have a problem? Kennen? Gekannt. Präteritum? Kannte. Kannte. Wissen? Gewusst. 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 Ja, Präteritum? Wussten. Wusste. Gewusst. Wissen, wusste, gewusst. Okay, und dann gehören. Gehört. Gehört. Oh. Gehört. Gehörte. Hat. Also Präteritum. Perfekt. Gehören, gehörte, Gehört. 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 Also so laut geht die Sequenz weiter. Gehören, gehörte, gehört.
Ich habe euch auch eine Liste von diesen starken und unregelmäßigen Verben geschickt gestern. Ja. Ja, wir haben das bekommen. Gut. Und da habe ich auch alle diese Formen den Lauten nach angeordnet. Did you see that? They've all been arranged according to sound patterns. Did you notice it? Schreiben, Ja. schrieb, geschrieben. I, also I, I. Und dann gibt es eine Liste darunter von Verben, die diese Form bilden. Leihen, liege, liehen. Schreiben, schrieb, geschrieben. I, I. Und das habe ich auch gestern gemeint. Man lernt nur ein Verb aus diesen Formen und das reicht. Das reicht. Weil das ein bisschen musikalisch klingt, kann man später auch ein neues Verb ganz schnell hier zuordnen. It's very easy to assign the verb to this. Oh, I know, it'll be like this. Just remember one. You don't have to memorize 4 pages. Don't try it. Das macht keinen Spaß. So just look at one set, one verb in that set. There are different sets given to you there. Ja, und am Ende gibt es auch diesen Satz von Verben, wo alle 3 Formen ganz anders sind. All 3 are totally different from each other. So just be careful in with such sets. Okay, dann hier gibt es kein Problem. Und ja, Anjali, wo hast du dann Probleme? Erste exercise. Nummer erste üben. Also Nummer 1. Correct. Ja. Erste Nummer 4, 5, 8 und 9. Oh mein Gott. 4, 5, 8 und 9. 8 und 9 ich verstehe nicht. Sir, ich habe auch Problem mit 9 Gleich. und 8 auch. Ja, ich habe auch Probleme hier. Also ich esse kein Bratwürste. So. Was kann man hier sagen? Kann ich versuchen? Ja. Hier. Für 4. Nee, wir sind bei 8. Wir sind bei 8. 8, okay. Schmecken Ihnen Thüringer Bratwürste? Ich habe geschrieben, ja, wir schmecken sie. Bratwürste. Okay, sehr gut. Du hast auch kein Problem. Oh, okay. Okay, und wie ist das hier? Sir, ist das richtig? Sie schmecken es. Nicht ganz richtig. Also, zunächst warum? So schmecken ist Dative. Warum? Warum ist es Dativ? Warum ist es nicht Akkusativ? Ihnen. Selbst. In Akkusativ es gibt Warum Ihnen? Warum nicht Sie? So it is a senseful मतलब sense जिसमें आता है feel वाला कि taste है कि hearing है ये feeling से related जो sense आता है. Can you be a little more explicit? थोड़ा सा और clarity चाहिए, so that it's very clear to all of us, was du damit meinst. Das stimmt, das ist richtig. I understand what you're trying to say.
सो जिसमें फीलिंग का सेंस आता है वो डाटिव वर्ब होती है, इसलिए वो डाटिव पर्सनल प्रोनाउन यूज करती है. इसका क्या होगा? Das ist auch Dativ. Es Warum? ist Quixote ist ein dative verb. Why? It belongs. It's the person's possessed thing. To have something. Ja, so das ist mein Fahrrad. Das ist mein Buch. Mine also shows possession, but it comes with sein, and sein is not dative. Why? Why is it? Also hier müssen wir uns etwas ganz klar verstehen. Can you repeat that explanation once again? I think, was it Devika who gave that explanation? Something to do with Mensch? So feeling sense. Feelings. Can Yes. you थोड़ा उसका elaborate कर सकोगे देविका? We cannot touch. Yeah, Anjali? Sir, we cannot touch it, but we can feel it. That verbs are in dative category. No. It's not deep मत जाओ. It's a very simple thing. It's very simple. Suppose I say, can you apply the schmecken to a thing? किसी वस्तु को वस्तु कह सकता है schmecken? Can you use a thing, a table? No, sir. No. Can a computer say Microsoft Word is very tasty? No, sir. Well, actually, no in real life, but if you're making a film, yes. Huh? Harry Potter, for example. But otherwise, no. A computer cannot say, I find Microsoft Word very tasty. Correct? What about gehören? Can this verb be applied to a thing? The meaning, can it be applied to a thing? Can a computer say, ye cable mera hai, this cable belongs to me? Don't use it for the phone, ye cable mera hai. No mention ka Yeah. Absolutely. So, gehören als Verb, yeah, better would be to say it's menschbezogen. It's mensch related. It's something that is given, shown, expressed. That's richtig when you say feeling wise. Something that is related to people. Something that can be used only with people, with Menschen. So when you have such verbs which are totally menschbezogen, then that verb will be dative and will not have an accusative object. But there will be a subject. And the subject here is Thüringer Bratwürste. This is your subject. And this part is your dative object. I think I gave you a meaning here once. If I have not, then my apologies. The meaning here and the usage here is with that ending that you have in Hindi, in Kannada. I think, Raja, you speak Kannada or do you speak Tamil? Or both? Tamil in Telugu. Okay, Telugu, oh, that's good. What would be the ending, dative ending in Tamil? Ik. K at the end, correct? Genau.
And what would it be in Hindi? The taste. Tasty. If you use it with a personal pronoun, mujhko, correct? Taste wise, mujhko. You'll have to use ko, isn't it? आपको खाना कैसे लगा? So मुझे, so why not मुझे अच्छा लगा? Mujhe is a spoken language, beta. The correct grammatical form in spoken language, we don't pay attention to the grammar. We tend to amalgamate the words, assimilate them together, and make it shorter. The correct grammatical form here would be mujhko acha laga. Now you said mujhe acha laga, theek, I'll change it. But what about aape acha laga ya aapko acha laga? आपको अच्छा लगा. There you are. So that itself tells us that mujhko has been now merged into mujhe. Whereas you can't do it with others. Mujhe, tujhe is okay. Usse is also okay. But the correct form would be usko, mujhko, tumko, aapko, humko. And then depending on the usage, the colloquial usage, we drop the ko and integrate it into that pronoun hum, tum, aap, wo. Hame, usse. So when you have this ka, ko, ki, ku ending, it's a dative object. You are very, very safe that it's a dative object. Compare it with the languages that you know, that you speak. Don't use English here. English does not show the dative object as clearly as German or any of our languages. So verbs by their intrinsic meaning can be used only with people will be dative. Right? Gehören is something that belongs. A sense of belonging can be expressed only by people. Something belongs to me. A thing cannot say, the table cannot say that this leg belongs to me. A mouse cannot say this cable belongs to me. I'm talking the computer mouse, not the mouse running around the fields. Right? So this belongs to liked by, gefallen, also dative. Something is appreciated by, liked by. Again, people. The table can't tell a chair, the chair is liked by me. Don't use I like. English mein direct ho jayega and they'll make a mistake. I like ish gefallen. Also mir gefällt. You have to put an object after gefallen and then see what is being liked by me. Der Tisch gefällt mir. Deutsche Grammatik gefällt mir nicht. Or whatever. Yeah, gefallen, helfen. You can give help to a person. Also ich kann einem Tisch nicht helfen. Ich kann einem Kind helfen, ich kann meiner Frau helfen, ich kann einem Mann helfen. So help given to a person. Gratulieren. Congratulate. You can only congratulate or give greetings to a person. So gratulieren is immer dative. It will never come with an accusative. It's not possible. So basically a dative object is immer eine Person. Please remember that. Ein dative Objekt ist immer eine Person. Clear? Any questions here? Any questions arising right now out of my explanation? No, sir. Or is it okay for the moment? I'll come to the accusative part, don't worry.
Das erkläre ich euch auch. Okay, jetzt? Yes, sir. So, Thüringer Bratwürste, die sind feminin. Bratwurst ist Singular und die sind sehr, sehr bekannt, sehr berühmt auch. Und wahrscheinlich, sie sind sehr schmeckhaft. Ich weiß nicht, ich bin Vegetarier und ich esse kein Fleisch oder Fisch. Also ich weiß nicht, aber ich habe es gehört. Aus dieser Region, aus diesem Bezirk Thüringen, diese Bratwürste sind sehr, sehr schmeckhaft. They're supposedly very tasty. Und die, in Deutschland sind sie auch dann sehr populär. These are roast sausages, Bratwurst. Have you seen a sausage? No, sir. Never seen a sausage. Let me see if I can show you. Right. Can you see my screen right now? Google? Yes. Yes, sir. Yeah? Yes. Okay. Let me give you the other one here. Is this screen visible? Yes, sir. Yes. All of you? Sichtbar? Oh, und das ist dann Thüringer Bratwurst. Zeige ich euch. Here. This is normally put inside a bun and eaten. It's grilled. There's fire underneath this grill, and the sausage is grilled on this. Okay, and this is the shape of a sausage. Die Hauptsache. What is inside the sausage? Wer kann das mir erklären? Wer ist hier ein Nicht-Vegetarier? Anybody here who's a non-vegetarian? Maybe that person can explain. Anyone here? So Fleisch, Ah. Fleisch. Das ist nicht Fleisch, das ist Fleisch. Okay. Das ist noch Ich Fleisch. bin Vegetarian, aber ich denke. You don't get vegetarian sausages. This says pure non-veg. Yes, sir. And Thüringer Rostbratwurst or the roast sausage is made of pork. Pork is what you get from pigs. Pig. Yeah, pig. Yeah, it's typically made from pork and less commonly from beef. Beef is the meat from a cow. Buffalo or cow. Yeah? Cow, never buffalo. There's no buffaloes in Europe. It's always a cow. For them, cow is not mata. Cow is something that they can khata, not mata. Right? And then veal here is what you get from the young one of a cow. Kalbfleisch, basically. From the calf. Different parts of the cow or the pig or the animal from which they get the meat has different names. For example, the meat that comes from the thigh part of the rear leg or the abdomen or the front shoulder or the neck or the top part of the back or the belly, each section has got a name for it. So when you go to a restaurant, all these names will be there on the menu. And looking at that, you know which part of that animal you would like to eat as food. And you order that. So as a non-vegetarian, that is extra vocabulary to learn. Any non-vegetarians here? Anyone here who's a non-vegetarian? All veg, otherwise? Yeah. Yeah. Okay. So am I, but I have information on everything, literally. It's basically my interest in the language and to know what does the word actually mean.
Similarly for drinks as well. Ich bin Nicht-Alkoholiker. Ich trinke keinen Alkohol. Gar keinen Alkohol. Tea or coffee. So I don't take any alcohol. As an exception, I take wine, but only of one variety which has got literally very little alcohol, 3 or 4% alcohol. So it's basically grape juice, slightly fermented grape juice. Sonst nichts. And wine I take once a year, once in 2 years. Nicht jeden Abend, nicht jeden Tag. If at all. If at all. So I am a problem for many of my friends, die nicht Vegetarier sind und auch in Deutschland. Und immer, wenn ich eine Einladung bekomme, also auch früher, wenn ich eine Einladung bekommen habe, habe ich immer meinen Gastgebern gesagt, bitte schön, ich bin ich bin Vegetarier und ich esse kein Fleisch, kein Fisch. I always inform my German hosts, I'm a vegetarian, please, no meat, no fish. Why do I say no meat, no fish? Meat is okay, I underline that. But why do I say no fish? Because fish is considered vegetarian. So I specify to my host, please don't make any meat or fish for me. So at the table, I'm the only one who's given boiled potatoes. They don't know how to make vegetarian food. The rest of them are eating all turkey and this roast, that roast, a huge amount of food on their plate and so on. I'm the only one with doti matar or ek aloo. But it's okay. I can always go back home to my hotel, hostel or whatever and then eat what I want. So this is made from pork. And how is it made from pork? Very quickly, that particular meat is chopped fine, very, very fine. Although keema, I think you know that word keema, you know. Right? Uska keema banaya jata. It's chopped very, 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 very fine. So once you chop it that fine, it becomes very soft. So you have to put it inside something. And you put it inside this cover. What is this cover? Very simple. This cover is the intestine of the animal. I couldn't even further hear it. It's stuffed inside the intestine of the animal. Oh, And at different lengths here, as you see here, 6 inches, 8 inches, or whatever the length. At these lengths, the intestine is then tied with some part of the animal. I don't want to go into too much detail. That is tied and you get a complete string of sausages. You may have seen that in cartoons and other places. Yes. Right? So this is nothing but the intestine with raw. I'll have to. No, it's okay. I can drop the call. Okay, so this part is then whatever is needed is taken out, roasted on open fire. It's grilled basically. And after it is grilled, it's put between two buns or a bun sliced into half. It's put between that and it's eaten. This is what the Americans call a Frankfurter. It has nothing to do with Frankfurt or a hot dog in English. So on top of this, some sauce is put. As you can see here, some mayonnaise and chili sauce. No, not chili sauce. What is that other thing? That yellow thing? Mustard sauce. And this is relished. Wurst and Deutsche, they gehen hand in hand. They go together. And this is the Thüringer Rostbratwurst. Here. It's a delicacy. So coming back to our thing, so Thüringer Bratwurst, also this is the subject. Bratwürste, how do I know this is the subject? Noun, capital.
No. The andere ist in dative. What is the verb ending? Schmecken. Can. Yeah. En. When do you get the en with the verb? Plural. Plural. Brat Plural. was Plural. Also Bratwürste, plural. So Sie schmecken either mir oder uns. Why do I say either mir oder uns? Ihnen ist ein Plural or singular? formal und auch Moment. Ihnen ist entweder Singular oder auch Plural. Yes. singular formal und plural. Auch formal. Ja, Plural auch formal. formal. Right? It can be आपको, singular. It can be आप लोगों को, plural. Since the context is not given here, either of these two are accepted in the answer. If I change this here, for example, schmecken Ihnen Thüringer Bratwurst, and I change this to, let's say, Herr Müller, schmecken Ihnen Thüringer Bratwurst, Herr Müller? Then the answer will be, ja, sie schmecken mir. But if I say, schmecken Ihnen Thüringer Bratwurst, Frau und Herr Müller? Uns. Once. Uns. Then it will be uns. The subject here is Bratwürste. The verb tells me that. Remember, the conjugation of the verb depends on the subject you're attaching it to. Erste Person, zweite Person, dritte Person. Ich, du, er, sie, es. Oder wir, ihr und sie. The formal sie, capital S, will always be en anyway. So is that singular or plural? The ending tells us that. Similarly, here say gehört das gestohlene Fahrrad. Yeah, question? सर ये जो आंसर बना इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपको Thüringer Bratwurst अच्छे लगते हैं? ओके, तो अच्छे लगे हमें. Yeah, अच्छा लगना in sense of taste, ruchi, ruchikar, if you want it in that sense. Swadisht. Alles klar. भैया तैयार हो जाओ, all of you please get ready. At least even if you don't take non-vegetarian through your mouth, please be prepared to take it through your eyes and through your ears. देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. This is German. This is Deutsch here. So we'll be coming across lots of these things. What goes where and how it is made. Da muss man eine Ahnung haben. Wovon sprechen wir? So unless you know that word, it doesn't help. Now you know what a Wurst looks like, and you also know what is a Wurst. It's pork inside. And pork is the preferred form of meat in Germany, not beef. And as you have noticed here also as information, less commonly from beef or veal. The word chicken is not mentioned at all. They eat very little chicken. It's basically beef, cows, which are killed, slaughtered, or whatever you want to call them, and the meat extracted and then sold. Beef, as beef. Das ist Europa.
Also überall wird dann Rindfleisch gegessen. Beef is called Rindfleisch. And pork is called Schweinefleisch. So these should be words that you should know, at least be aware of, so that when you are sitting in a restaurant, you know what not to order. Und Raja, da du schon in Deutschland bist, wenn du irgendwelche Zweifel hast, frage den Ober, bitte, was ist das hier? Ich bin Vegetarier, ich esse kein Fleisch, kein Fisch. Also was gibt es hier vegetarisch zu essen? And he'll probably recommend some green salad to you and get you some 3 leaves, 4 grasses, and 1 or 2 flowers or something on top. I'm being slightly sarcastic, but then that's what you get as salad. Genau. Und, aber ich mag die Brot in Deutschland. Die Brot, Ja, Brot, das Brotchen yes. ist sehr gut, ja. Yeah, if I ever want anything from there, when you come to Hyderabad to visit me, or hopefully you will visit me, I'll only ask you to get German bread for me. Genau. Oh, I love that. In any case, I bake my German bread at home now. Oh, I bake my bread. Oh, yeah. Sehr schön. Das backe ich ja. Yeah, das backe ich ja selber. So it's not a problem now. But that is something I also freak out on. Ja. Mehrere Vielfalt. Yeah, and the other option for the vegetarians, slightly out of the syllabus, but also useful, go for a pizza mozzarella. If you order a pizza, go for the mozzarella. The mozzarella is your cheese that is put on top. There is no meat in the pizza. Otherwise, there'll be meat in it. Just say pizza mozzarella, and that's more than enough for you people. Brotchen und die französische Bäckerei gibt es viele Optionen. Ja. Diese sind gut hier. Ja, sie schmecken sehr gut. Ja, weiß ich. Das weiß ich. Yeah? So this is how it works out here. Specken, plural, also Subjekt here. Wursten. Wurst, the Wurst. I'm deliberately mispronouncing it slightly so that you understand the word. Wurst. Yes. Yeah, and then mit Umlaut, view. View. Die Wurst, die Würste. Thüringer Bratwürste. Und hier gehört das gestohlene Fahrrad Fräulein Hildegard. Es gehört ihr. Jawohl. Remember, gehören, to belong to. So belong to means there should be a person to whom something belongs. So Fräulein Hildegard here is the person in the sentence. So obviously, this is the dative object. It belongs to a person. So you have your answer here as here. So what is it that belongs to her? Guess. Gestohlene Fahrrad. Fahrrad. Was ist ein Fahrrad? Das Fahrrad. Das. Bicycle. Ja. There you are. That's the answer. Yes, good. Gestohlen. Stellen. Gestohlen. Stehlen. Ja, stehlen. Was ist denn stehlen? Was bedeutet stehlen? Diebstahl. That is also thief, not to steal. Steal. So does this stolen cycle belong to Fräulein Hildegard? Ja, es gehört ihr. Und jetzt Nummer 4. Herr Haller, können Sie, also Formel, Herr Haller, können Sie uns unsere Fragen beantworten? Ja. Ich kann. Sie euch beantworten. Sie. Ha. So, warum nicht? Ich kann Herr Haller. No.
You are Herr Haller. I'm asking you. Okay. So mein Antwort ist, ja, ich kann sie euch beantworten. Aber ja, No. There's a problem here. Problem? Okay. Yeah, let me change it. Devika, you just asked me the question, right? So let me ask you this here. Frau Devika, können Sie unsere Fragen beantworten? Ja, ich kann euch Uns. And euch देविका जी, क्या आप हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? हाँ मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ. Now put it in German. Ich kann uns uns क्यों आएगा? uns is हमको. Sie. हमको. So you have to say आपको. Sie. Ihre. No. So Sie. आप सबको. हाँ. Ihnen. Raja, not euch, but Ihnen. Why? Why? Sie. They, ja? Nah. Formal. Okay. Suppose I change it to Devika. If I say Devika, then the entire sentence will change. Got it? I'm sure you have. Devika, kannst du uns unsere Fragen beantworten? Ja, ich kann. Okay, it's informal. Klar. Why did I use euch here? you. Informal. Informal. Genau. I simply said Devika, there was no title attached here. क्या तुम हमको हमारे सवालों का जवाब दे सकोगी? हाँ, मैं उनका तुम लोगों को जवाब दे सकूंगी. Think Hindi, don't use it in English. In English, both of them will be them and you. Both of them will be them and you. There's no distinction in English in the pronouns. So this is, I think, Herr Haller or something. Yes. Können Sie. So it's a very formal statement question being made. Anjali, are you with us so far? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I'm asking you formally. क्या आप हमको? So your reaction also should be formal on a one-on-one. Should be formal. हाँ, मैं आपको. Raja, in Telugu, this is meeku. Miko, genau. And this is do nuvu maku nenu meeku again. In Telugu, in Telugu, there's an overlap between the formal and informal in the plural. Yeah. Not Fragan Anjali, any other questions, or do you think this is clear? Yes, sir, klar. What about the others? What do you feel?
the anderen? Any doubts here? Did you try this exercise? Those of you who sent me an email ID, only those would have received this paper. Since I didn't have the email IDs of the others, I couldn't send it to all of you. Hallo. Ja? Entschuldigung. Ja, ich habe das nicht verstanden, das Position von Sie und uns. Sie und uns. Das hast du nicht verstanden. Also, Sie und euch und Sie und Ihnen. Das ist Frau. okay. Das Dann das. ND-AD-Regel here. NDAD is okay, but then how did it come there? He's not able to get that right. So let me see if I can do it for you here. Ich kann versuchen, ein bisschen erklären. Die Frage ist die Accusative Objekt und das die Personal Pronomen für Frage ist sie und dann kommt die Person mit wem die Antworten geben. Es ist uns, die Personal Pronomen ist im Formal ist Ihnen und informal ist euch. Und dann müssen wir die Satz formulieren und ich kann. Und dann kommt die Personal Pronomen für die Frage und dann die Mensch und die Verb am Ende. Weil wir Model Verb haben kann. Und es gibt Dativ und Akkusativ, das Regel nicht passiert hier, weil beide sind Personal Pronomen. Sie und ihnen. Okay, let's Ja, also wenn wir also beide Personal Pronomen haben, dann der Satz ist in NVAD. When the NVAD. context is accusative for them dative. Genau, richtig. Also nur wenn beide sind in Personal Pronomen. Ja. Ja, nur wenn beide ist Personal Pronomen. Ja, dann alles klar. Dann habe ich, ja. Is that the only doubt you had? Ja, das war nur. Okay. Otherwise, I can make one for you now. It'll take a little bit of time, but I'm not very good with my typing. But I can draw it for you here right now. Das ist kein Problem. Also hier ich, mich, and then here mir. Here du, dich, and dir. What the hell? I should remember. Hit the down arrow. Okay. And then you have air, S. Z. Oh, it's unless falling short. Okay, never mind. C. Ear, and then I have to add something here, 2 more columns. Then I have C, and then I have to add 1 more. In case you Sie want und sie beide ist gleich, beide ist ähnlich. I can put it there. Yeah, they have the same pronouns. I can put it here. Ja, genau. Ja, beide ist gleich. As long as it's clear to you. So air would be in accusative and then im in dative. SSE. S und dann im hier. ZZEO. Das ist sie und ihr. ihr. Das ist uns und uns. Das ist euch und euch. Und hier ihnen. Lines are accusative Z. Yeah, 1 minute. I am battling my computer. Ich kämpfe mit meinem Computer jetzt.
So go down here. All this has to be small letters, no? Oh, it's up, up. I don't know I could type that fast. Sir, Anji, sir, in accusative ZZ, it should be Yes. ZZ, no? Yeah, Gigi. Yes, sir. it is easy, no? Accusative, So Gigi. accusative, Oh, we have an yeah. Accusative, Gigi is Gigi. oh yeah. Sorry. This one. You have to tell me where, na? Small c in capital. Yeah, as a plural. Yes, sir. So now this part till here is done. Singular. Can now First person, singular. On B here is done. Plural. Das ist dann erste Person, First person, second zweite person. Person und dann hier diese drei. I combine, put it in the middle, dritte Person. Also das ist dann maskulin, Neutrum und feminin. Auch hier erste Person, zweite Person und dann dritte Person und zweite Person. Formal. There you are. What you have to remember is that there will be an interaction between the first and second persons always. Ich frage dich. No, leave fragen. Fragen is too boring. Let's take the verb lieben, to love. Ich liebe dich. Liebst du mich? Ich liebe dich. I love you. Do you love me? So there will always be a crossover. Du mich, ich dich. Similarly, wir lieben euch. We love you all. Liebt ihr uns? Do you all love us? We are leaving. Third person will be third person. Ich liebe sie, ich liebe sie. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. But if you say, I love him in this sense here, and you want to express that he loves me, then you'll replace this with er, liebt mich. There will be a crossover. That's all you have to remember. And if you come back to our text here, können Sie, that Sie has been taken with ich. So let's come back. Können Sie, nominative, can you? Second person, can you? So the answer comes with first person, ich kann. Ja, ich kann. Now, fragen. Dritte Person, Plural, Akkusativ. Dritte Person, Plural, Akkusativ. Sie. Sie. Uns erklären, uns beantworten. To us. To us. Uns. Move it to euch. Erste Person Akkusativ. तुम लोगों को. Zweite Person hier. Sie, uns. Sie hier. Sie, uns. Ich, euch. Sie, uns. Ich, euch. So if you look at it from the mathematics point of view, you can replace any pronoun that appears in a question with a corresponding pronoun appearing only in this row. Don't suddenly replace ihr with euch.
Was macht ihr hier? Was machen Sie hier? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग. Was machst du hier? Informal. Was machen Sie hier? So that replacement will only be in this row. If you have pronouns to replace from accusative, replace them with a corresponding one in accusative only. Don't suddenly change mich to mir. Verstehst du mich? Ja, ich verstehe dich. Don't suddenly say ich verstehe dir. You can't replace this dich with dir or a mich with mir or whatever. So replacement or in the answer, you're looking at only this row. For dative, you're looking at only this row here. So in a way, from a mathematical point of view, you have only this row to look at. So that's 6, 7, 8 pronouns to look at. Just 8 pronouns. You're not looking at 24. And that is what is here. Schmecken Ihnen Thüringer Bratwürste, Herr und Frau Müller, or Herr Müller. Thüringer Bratwürste, Subject, Plural, dritte Person, Sie. Schmecken Ihnen, Dativ, second person, formal, Aapko. So a replacement for this should come, second person, formal, replacement should come with first person, mir. If schmecken Ihnen is plural, then your replacement, your answer for the second person should come with first person, uns, हमको. आपको, आप लोगों को, हम लोगों को, uns. So your answers to the pronouns you'll find in the row, not go around searching in the whole table. Mich, dich. You don't have to start guessing. It's very, very systematic. Very systematic. And you have the entire answer here in front of you. Kannst du mir den Brief übersetzen? So there's a do in the question. Tum, second person. So I need an answer with first person. So let's go back here. Sir, ich probiere das. Ja, bitte. Was ich verstehe, ich sage, ja, ich kann dir es übersetzen. Thoda. 1 minute. Ich. Ja, ich kann. Stop. No, it's not quite right. Stop. 1 minute, please. So I have a do in the question. You put an ish in the answer. Absolutely correct. Tum, main. Now I need a pronoun for den brief. Remember, accusative pronomen kommt vor dem dative pronomen. Correct. So accusative pronomen, den brief, also masculine, accusative, ihn. Dritte Person, brief, dritte Person, masculine, accusative, ihn. Also, ich kann ihn mir. Yeah. So the answer now mir, to me, to you. So I need a second person. Remember, first and second person exchange. Correct. So dir. And then übersetzen. Why is it dear and not ihnen? Because the question is informal. It's not können Sie mir. It's kannst du. So if you have können Sie, the answer will still begin with ich. But dear changes to
But the dir will change to ihnen. It won't be informal dir, but the formal second person, yeah, ye wala. Is that clear, everyone? Bitte, also darauf konzentrieren. Den, dritte Person. Nummer 6 ist auch ähnlich. Das ist formal. Können Sie mir das Restaurant empfehlen? Empfehlen to recommend. The answer will be ja. Ich Ich kann. kann Okay. So for Sie, you found the equivalent. Ich, for do, you found the equivalent. Sie Now, mir das es Restaurant. Moment. Das Restaurant. Langsam. Yes. Das Restaurant ist dritte Person. Third person, neuter, and the object, accusative, S. S. Richtig. Do it slowly. Keine Eile. Remember, accusative pronomen kommt vor dem dative pronomen. Ich kann es. Now I need a dative pronoun for mir. Ihnen. 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 To you, but this is formal. So second person formal, it can't be dear. So I go to Ihnen. I take Ihnen and put it here. Oh. After that, Eureka. Und was ist das hier? Wer möchte das versuchen? Nummer 7. Tut dir auch der Kopf weh? Ja. How will we start this? Tut dir auch der Kopf weh? Ja, tut. We will start with the verb. Tut Tut mich. Ja, tut. mir auch weh. Mir weh. tut mir auch weh. क्या आपका सर भी दर्द कर रहा है? हाँ, वो भी दर्द कर रहा है. So the auch is necessary. Ja, tut mir auch weh. This auch is with weh, with the pain, not with mir. Auch mir weh nahi hai. मुझको भी दर्द कर रहा है. That means that pain is there also for my wife, my children, my mother, my sister, my aunt. Not only them, but also me. So you can't put auch before mir. And it definitely will not come after auch tut mir weh. Das ist falsch. Verb an der zweiten Stelle. Verb in second place in a statement. Das Verb steht immer an der zweiten Stelle in einem Aussagesatz. Und in Nebensätzen steht das finite Verb, das konjugierte Verb, immer am Ende des Nebensatzes. The two basic rules of where to put a verb in English. In German, sorry. In a statement, second place. In a subordinate clause, Nebensatz, at the end of the Nebensatz. And these two rules you must remember. German is very, very simple. English is not consistent. I can give you two indirect Fragen in English. Ja, bitte? Ja, ich habe gelesen, dass wir können auch sagen, es tut mir Kopf weh. You are answering a question here. Ja, können wir auch das sagen, es tut mir Kopf weh. Es tut. Why do you need that S? Der Kopf tut mir weh. That S will not come in. The Kopf is a subject here.
So why do you need an extra S? Es tut mir der Kopf. Das macht keinen Sinn. It's wrong. The sentence is wrong. If I ask you, tut dir der Kopf weh? Ja, es tut mir weh. That is okay. But if you're using Kopf in the sentence, you can't use S along with Kopf. Tut dir der Kopf weh? Ja, es tut mir weh. Oder ja, der Kopf tut mir weh. So either der Kopf or S. You can't use both together. If you're being taught that, there are two things you can do. One, you go back to the person who taught you that and give them, that person, the two sentences I just gave you. Es tut mir weh or der Kopf tut mir weh. Or give me the name of the person, I'll ask that person. Ich habe das in meine Schulbuch gelesen. Also, es kommt darauf an, wer hat das Buch geschrieben? Who wrote the book? Ich weiß nicht. So nowadays, anybody who is anybody writes books and goes on YouTube and makes videos. Don't believe all those things. Which is why I very, very strongly advise you not to go watch YouTube videos from unauthenticated sources. It's like going into a kitchen and cooking vegetables. हर कोई सब्जी उसी तरह से नहीं बनाई जाती. There is a different procedure for different vegetables. So some vegetables you have to peel the skin. For some vegetables you can cook with the skin. Some have to be boiled first. Some are simply fried and not boiled. अलग अलग तरीका होता है हर सब्जी के साथ. Similarly with German grammar, you can't apply the same rule uniformly for everything. So tut dir der Kopf weh? Ja, es tut mir weh. Es tut mir weh. Tut dir der Kopf weh? Ja, er tut mir weh. Also der Kopf tut mir weh. You will not have an S in this sentence. Yeah, are you okay here? Ja, Klar? alles klar. So be careful from authentic, preferably listen to authentic sources. I'll try to send you some links as to which links or sources are authentic and can be trusted. I think I told you that on the first day, Duden. Yes. Yes, sir. Please stick to Duden. And I showed you my dictionary as well. Also bei Duden bleiben. Das ist ganz authentisch. Any other questions here? Anjali, Devika, anybody else? Raja, anyone else here? Questions? Nicht hier, aber ich habe Frage in Weiter. ja, die Reflexivpronomen und Präposition. Yes. 6. Ah, okay. Gut, das können wir dann morgen behandeln. Klar. Okay. Ja, es ist fast Zeit heute. Das ist fast Zeit, also wir behandeln das morgen. Reflexivpronomen und Preposition. Präposition. Also wir nehmen diese als zwei verschiedene Themen. We'll take them as two topics. Einmal Reflexivpronomen und einmal Präposition. We'll take them as two topics. Yeah? Let's not take them together because then you're looking at a topic which is reflexive plus fixed preposition. Eine feste Präposition. Das kann ein bisschen verwirrend sein. Wir nehmen das als zwei verschiedene Themen.
Und dann sehen wir das dritte Thema. Welche Verben haben feste Präpositionen? Which verbs have prepositions that are fixed with these verbs? Ja, we'll come to that. Das nehmen wir morgen dann. Noch Fragen sonst? Yes, sir. One more Frage in the Zweiter, second exercise. Ja. Yeah, this one here, fourth one. Lit. This was verb. Ähnelt. This is Yes. subject. Or this is what? This is a verb, yeah? Yes, sir. Ähneln. Was bedeutet ähneln? To resemble. Resemble, correct. Ja. To be similar to resemble. So when the correct antwort will be, we will be having subject. In this answer should be with subject starting. Huh? And what follows it? Ear. Vielleicht Akkusator. Wait. Resemble. Can resemblance be made between? With not with the person. It will with the person. Absolutely. Correct. That. Yes. Got it, sir. Thank you. Well done. And then also, So yeah, 1 minute. There's a T here. Ähnelt. The third person singular. Yes. So, ihm is accusative. Ihm is dative object. Sie, ihm, possible. Possible. Du, subject. Not possible because of ähnelt. Correct. It should be ähnelst. Although do is out. Wir, subject, possible, but ähneln. So, last is out. So, your answer is, Zweiter. does she resemble him? Also Yeah. the sister and brother, most likely. Ähnelt sie ihm? Yeah. Yeah? Ähneln is a verb, but das kommt mit dem Dativ. It shows a resemblance. Resemblance is always between two people. Thank you, sir. Vielen Dank. Well, welcome. Noch Fragen? Nicht noch. Sir, day out. Ja, Devika, welcher? Day. Day out. Zweite day. Zweite hier. Yeah. Ja, wie lautet der Satz? That's okay. That's okay. Gehört. So say dritte. Yeah. Just do. Ha. Wünschen is dative verb. No. No. Not always. It can have an accusative also. I also write it that. Wünscht do. Dish. Yes. Do mehr dish. Right? Wait. When you say wünschst du, das Verb ist da, das Subjekt ist da. Correct. Correct, Yes. Devika? Yes, sir. Everyone, we have the verb and the subject. So we are looking for now two objects here. One dative and one accusative. Subject is already there. So what comes in a sentence after a subject? Subject, verb, object. Manchmal zwei Objekte. Yes, sir. So when you say zwei Objekte, mir, dich, ihn, dich, es, dir, dich, es. Okay. So once you say, S dear. yeah, well done. Why? You can't have mir and dich, Yes, sir. right? Ihn, mich, both accusative, this is not possible. Dich, es, both accusative, not possible. Mir and dich, not possible. Both are pronouns, possible, but not possible here because accusative pronoun must come before the dative pronoun. Remember? Yes, sir. Yeah. So, mir, dich is wrong. Ihn, mich, beide accusative is false. Dich, es, beide accusative is false. That leaves us only with es, dir.
Und das ist die richtige Antwort. Und was bedeutet denn dieser Satz hier? Wünschst du es dir? Das ist ein Reflexivpronomen im Dativ. We will do this tomorrow. What does this mean here? Do you wish it for yourself? अपने लिए, खुद के लिए क्या चाहते हो? किसकी कामना कर रहे हो, किसकी आशा कर रहे हो, क्या चाहते हो? That is that reflexive. खुद के लिए. तो सर एस में तो जिश आना चाहिए था ना, फिर मतलब रिफ्लेक्सिव में तो Do के साथ zish नहीं आता ना. Zish comes only in the Zish. dritte Person. Yeast reflexive नहीं है. Sich als Reflexivpronomen wird nur mit der dritten Person Singular und mit der dritten Person Plural gebraucht. Which means the dritte Person Plural has the capital S also there. So sich will come only there. Otherwise, die Personalpronomen, also die wir gerade gelernt haben, sie werden auch als Reflexivpronomen gebraucht. The same personal pronouns are used as reflexive pronouns. Now, for that reason, we'll take up this topic tomorrow. ओके सर. Okay. Yeah, noch etwas? Any others? Oh, I can understand your confusions here. ऑनलाइन. I had some more exercises planned for you today. This one, und dann hatte ich auch diese Übung hier. Bilden Sie Präteritum, and then you have to choose the right verb and insert it here in the right form, site form, tempus. So we'll check this out later, because this is part of the first lesson, and then adjective declension. A complete table I prepared here for you people. Welche Endungen gibt es mit den Adjektiven? Aber das, I'll send this all to you. ओके सर. So whatever I have als Materialien bei mir und auch was ich dann hier mache, ihr bekommt alles von mir. You'll get everything from me. Only I may not be able to send you all the books that I have in the e-format. In the e-format, I have something like 1,000 or 1,500 books on German. And in the real hard copies of books, printed version, there's about 2,500 or 3,000 books of my own at home right now. So, as I say, I'm a bibliophile. I collect books. I love books. I collect them. And पिछले 5-6 सालों से तो मेरे को books अंदर smuggle करनी पड़ रही हैं. I can't bring them in. My wife is on guard. अभी वो छुट्टियों की वजह से she's at home, so I can't order anything from Amazon. तो एक बार वो ऑफिस जाना शुरू कर देगी तो मैं Amazon से अपनी किताबें मंगा लूँगा. Because then the delivery boy will come and she's not at home. क्या करें, वो छुप के जीना पड़ता है. No alternative है ना. She gets very angry if I get books. फिर मंगाई किताबें तो क्या करूं? I can't say that I love to read books. फिर तो वो एकदम वो डायलॉग मार लेती फिल्मों वाला. Read me. मैं माँ क्या बोलूँगा? तुम्हें पढ़ के बोर हो गया?